Hello students, welcome to Siva's Sterling Academy. Dear students, இப்போ நாம இந்த வீடியோல the unit 1 applications of matrices and determinants the exercise 1.4 the Cramer's rule பத்தி பார்க்க போறோம். What is the Cramer rule? நல்லா கவனிங்க. The Cramer rules, which means very simple, the x is equal to del x by del, the y is equal to del y by del, the z is equal to del z by delta, right? X is equal to del x by delta, y is equal to del y by delta, z equal to del z by delta. This is the basic formula for Cramer's rule, right? First del find out பண்ணுவோம். delta என்ன கொடுத்திருக்கிற ஈக்குவேஷன் வச்சு delta find out பண்ணுவோம். அதுக்கு அப்புறம் del x find out பண்ணுவோம். del y find out பண்ணுவோம். இப்ப ரெண்டு வேரியபிள் மட்டும் இருந்தா xy மட்டும் தேவைப்படும். இதே 3 வேரியபிள்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படினா del z find out பண்ணுவோம், right? So இந்த மாதிரி find out பண்ணிட்டு இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி what is x, what is y, what is z அப்படி find out பண்றது தான் the Cramer's rule method. இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, the determinant method. இன்னொரு நேம் இது determinant method. அப்படி கூட क्वेश्चनல கேட்கலாம், right? இப்போ வாங்க சம்ஸ் பார்க்கலாம். See the first problem in exercise 1.4. Solve the following system of linear equations by Cramer's rule. Cramer's rule இருந்து கண்டிப்பா ஒரு important questions, I mean ஒரு 5 mark questions எக்ஸாம்க்கு வரும். பாருங்க, Cramer's rule அப்படிங்கிறது பெருசா ஒண்ணு இல்லைங்க. Cramer's rule, which means the x is equal to del x by delta, the y is equal to del y by delta, the z is equal to del z by delta. இவ்வளவுதான் பா. This is the Cramer's rule. This is the Cramer's rule. So இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி தான் சம் சால்வ் பண்ணுவோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க, ரைட்? The 5x minus 2y plus 16 is equal to 0, right? The x plus 3y minus 7 is equal to 0. So இது எழுதும்போது எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா 5x minus 2y is equal to minus 16. So this is இந்த நம்பரை அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் இல்லையா? The x plus 3y is equal to plus 7. இப்போ first delta determinant எழுதணும். delta value என்ன அப்படின்னா இந்த coefficients 5 minus 2, right? 1 3. இப்போ இதோட வேல்யூ என்ன? 5 3s are determinant value கண்டுபிடிக்கணும், அவ்வளவுதான். 5 3s are 15 minus this is 2 is equal to 17. Therefore delta is equal to 17. இப்போ அடுத்து என்ன செய்ய போறோம்னா del x வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது. del x னா இந்த determinant போட்டோம் இல்லையா? இப்போ இங்க del x னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல இந்த வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதணும். -16 7. அப்புறம் இந்த காலம்ல நோ சேஞ்ச், இது அப்படியே எழுதிக்கிறோம், ரைட்? So which is minus 48, this is plus 7 to 14, the remaining 4 minus 1 3, minus 34, right? Now del y is equal to, the del y is equal to, இப்போ first column அப்படியே வச்சுக்கிட்டு second columnல உள்ள வேல்யூஸ்க்கு பதிலா இதை ரீப்ளேஸ் பண்றோம். minus 67, right? Which is 5 7s are 35 plus this is 16, இல்லையா? So 5 plus 6 11, remaining 1 plus 1 2 plus 3 5 51. இப்போ இங்க 2 வேரியபிள்ஸ் தான் இருக்கு क्वेश्चनல, z இல்ல. அப்ப நம்ம z பத்திலாம் கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல, x y மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா போதும். சோ இப்போ பாருங்க, by Cramer's rule, x is equal to del x by delta is equal to, what is del x value? The del x is equal to minus 34. The delta value 17 is equal to minus 2, right? The y is equal to del y by delta. Del y is equal to how much? 51 by delta 17 is equal to 3, right? Therefore the answer x is equal to minus 2, y is equal to 3. This is the answer. புரியுதுங்களா? So Cramer rules இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், நீங்க ஈஸியா சம் சால்வ் பண்ணலாம். உங்களுடைய பப்ளிக் எக்ஸாம்ல டெஃபினட்டா Cramer's rule யூஸ் பண்ணி ஒரு 5 மார்க் क्वेश्चनो அல்லது 2 மார்க் क्वेश्चनो கேட்பாங்க. புரியுதுங்களா? அதாவது 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்தா 5 மார்க் क्वेश्चंस, இந்த மாதிரி 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா that is 2 மார்க்ஸ்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு, அல்லது 3 மார்க்ஸ்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. புரியுதுங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். See the second question in first problem.
the exercise 1.4. பாருங்க, the solution, what is the given equation? 3 by x plus 2y is equal to 12, right? And 2 by x plus 3y is equal to 13, right? So which is, இப்போ இங்க fraction இருக்கு இல்லையா, அது என்ன செய்றேன், let 1 by x is equal to z னு வச்சுக்க, right? So fractions வச்சுட்டு போறத விட fraction இப்படி substitute பண்ணிட்டா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இப்போ இது என்ன ஆகும், the 3z plus 2y is equal to 12. This is what? The 2z plus 3y is equal to 13. Now, the delta value is equal to the 3, 2, the 2, 3, right? So, which is 3 3s are 9, 2 2s are 4 is equal to 5. இப்போ பாருங்க, அடுத்து டெல்டா கண்டுபிடிச்சு அடுத்து என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, இந்த டெல் வழக்கமா டெல் எக்ஸ் டெல் ஒய் போடுவோம். இங்க ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் என்னன்னு வச்சிருக்கோம், z. நம்ம x மாத்திட்டோம், z கொண்டு வந்தோம். இப்போ இங்க என்ன வேரியபிள் இருக்கோ அதுக்கு செய்யணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஃபைனலா x க்கு. இப்போ del z is equal to, ரைட்? இப்போ என்ன செய்யறது, ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடணும். the 12 13, செகண்ட் வந்து அதே எழுதுறோம் 2 3. so 12 3s are 36 minus 13 into 26 is equal to 10. அடுத்து என்ன இருக்கு, y. so del y is equal to, இப்போ the z column first one அப்படியே இருக்கும் 3 2. here இந்த பிளேஸ்ல என்ன பண்ணுவோம், 12 13. so which is 3 3 13 into 3, this is 39 minus 24. so which is 9 minus 4 5, 3 minus 2 1, 15. so by the Cramer's rule, above z is equal to the del z by delta. Del z value is equal to 10, the delta value 5, so which is 2. The y is equal to delta y by delta. Delta y euro 15, the delta value 5, which is 3, right? Therefore z equal to 2. Z equal to 2, which implies z நம்ம எதை கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம், 1 by x தான் z எடுத்துருக்கோம். அப்போ z க்கு பதிலா என்ன எழுதலாம், the 1 by x is equal to 2, which implies therefore, which is x is equal to 1 by 2. Am I right? 1 by x வந்து 2 னா x எவ்வளோ, 1 by 2. Therefore the answer x is equal to 1 by 2, y is equal to 3. This is answer. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the next question. The third question in first problem in exercise 1.4. பாருங்க, 3x plus 3y minus z is equal to 11. 2x minus y plus 2z equal to 9. 4x plus 3y plus 2z equal to 25. Right? Where 3 equations கொடுத்திருக்கு. Then 3 variables x, y, z 3 variables இருக்கு. இந்த மாடல்ல உள்ள சம் கண்டிப்பா 5 marks பார்ட்ல நீங்க பப்ளிக் எக்ஸாம்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ இதை எப்படி செய்யறேன் கவனமா கவனிங்க. ரைட், the 3x plus 3y minus z is equal to 11. Then the 2x minus y plus 2z is equal to 9. Then 4x plus 3y plus 2z is equal to 25. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்வோம், டெல்டா கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா? So the delta value 3 3 minus 1 2 minus 1 2 4 3 2, right? So which is 3 into minus 2 இல்லையா? 3 2s are minus 6 minus 3 into இந்த column இந்த row விட்டாச்சுன்னா 2 2s are 4 4 2s are 8. then plus 1 போடுவோம், minus 1 இருக்கிறதுனால minus 1. இந்த column row விட்டாச்சுன்னா 2 3s are 6 minus 2 minus plus 4. so which is 3 into minus 8 minus 3 into minus 4 minus 1 into 10, right? so which is 3 minus 8 24 இல்லையா? minus to minus plus 12, this is minus 10. so which is minus 24 plus 12 minus 12 minus 12 minus 10 is equal to minus 22. This is delta, right? so the delta x is equal to, இப்போ கவனிங்க, delta x வரும்போது என்ன பண்ணுவோம், x first column இல்லையா? first column பதிலா இந்த எலிமெண்ட் எடுத்துக்குவோம், 11 9 25. செகண்ட் எல்லாம் அப்படியே எழுதுவோம், செகண்ட் தேர்ட் as usual, 3 minus 1 3 minus 1 2 2. so which is 11 into minus 2 minus 6 minus 3 into
இந்த காலம் row touchனா 9 2s are 18 minus 50 minus to minus இங்க வந்து plus வரணும் so minus to plus minus ஆயிடும் இல்லையா so this is இந்த காலம் row touchனா 9 3s are 27 minus to minus plus 25 so which is 11 into minus 8 minus 3 into this is minus 32 minus 1 into this is 52 so which is minus 88 minus minus plus this is 96 minus 52 right so which is 88 minus 88 plus 96 so what is possible here 8 the plus 8 minus 52 this is minus 44 this is the del x value அடுத்து என்ன செய்யணும் del y value find out பண்ணனும் del z value find out பண்ணனும் then by grammar so பாருங்க del y find out பண்ணனும் the del y is equal to so y ங்கிறதுனால second column மட்டும் தான் இத ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா so this is first one 3 2 4 here 11 9 25 the third one minus 1 2 2 right so which is 3 into 9 2s are 18 minus 15 minus 11 into in the column row touch now 2 2s are 4 4 2s are 8 minus 1 into this is 225 50 9 4s are 36 so which is 3 into this is minus 32 minus 11 into minus 4 minus 1 into this is the 14 right so which is minus this is 96 plus 44 minus 14 this is minus 96 plus 30 so which is minus 66 minus 66 this is del y value then del z is equal to by z அப்படினா என்ன ஆகும் the third column மட்டும் இந்த numbers replace மத்ததெல்லாம் அப்படியே 3 2 4 3 minus 1 3 so here 11 9 25 so this is I mean which is இங்கே find out பண்ணுங்க the 3 into what is that in the row the column touch I mean the column the row touch na minus 25 minus 3 9s are 27 minus 3 into so in the column row touch na 225 50 minus the 36 right then plus 11 into here 2 3s are 6 plus 4 so which is 3 into this is minus 52 minus 3 into 40 plus 11 into 10 so right is minus 3 2s are 6 5 3s are 15 156 then minus 3 into 40 42 then this is 110 right so which is 6 plus 2 8 5 plus 4 9 this is 1 minus 198 plus 110 right so the 8 9 minus 1 8 1 minus 1 0 so minus 88 this is del z value therefore it is that del z is equal to minus 88 so now by Cramer's rule what is that Cramer's rule x is equal to del x by delta del x எவ்வளவு find out பண்ணோம் minus 44 delta value minus 22 இல்லையா cancel பண்ணா the two times y is equal to del y by delta del y value minus 66 minus 22 is equal to minus 22 ங்கிறது delta value இல்லையா இதை cancel பண்ணா 3 times z equal to del z by delta so minus 88 by minus 22 is equal to this is 4 times therefore x is equal to 2 y is equal to 3 z equal to 4 this is the answer புரியுதுங்களா இப்போ next problem பார்க்கலாம் see the next problem the fourth question in first one right first question in exercise 1.4 the 3 by x minus 4 by y minus 2 by z minus 1 equal to 0 the 1 by x plus 2 by y plus 1 by z minus 2 equal to 0 the 2 by x minus 5 by y minus 4 by z plus 1 equal to 0 பாருங்க எல்லாமே fractionsல இருக்கு right so இந்த மாதிரி சம் கண்டிப்பா 5 மார்க்ஸ்ல வந்து நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ரைட் பாருங்க the solution
the given equation எழுதிக்கணும் 3 by x minus 4 by y minus 2 by z. இந்த minus 1 எழுதும்போது equal to 1 அந்த பக்கம் எழுதிக்கங்க. The 1 by x plus 2 by y plus 1 by z is equal to 2. அந்த பக்கம் கொண்டு போய் எழுதிக்கங்க. The 2 by x minus 5 by y minus 4 by z equal to minus 1. இப்போ எல்லாமே fractionsல இருக்கு இல்லையா? இப்போ fractionsல இருக்கிறத என்ன செய்யறேன்? மாத்திக்கிறேன் பாருங்க. எப்படி மாத்திரம் பாருங்க. Let 1 by x is equal to a, 1 by y is equal to b, the 1 by z is equal to c. Right? So 1 by x a எடுத்திருக்கேன், 1 by y b, 1 by z is c. So இதை வச்சு என்ன செய்யணும்? இப்போ equation create பண்றேன். பாருங்க, this is 3a minus 4b minus 2c is equal to 1. The a plus 2b plus c is equal to 2. Then the 2a minus 5b minus 4c is equal to minus 1. So 3 equations எழுதிறோம். Right now, இப்போ பாருங்க, delta is equal to, delta எப்படி எழுதுவோம்? Which is 3 the minus 4 minus 2. Then 1 2 1 2 minus 5 minus 4, right? So if we determine value கண்டுபிடிக்கிறோம். 3 into 2 4s are minus 8. This is plus 5. Minus into minus plus 4 into இந்த column throw விட்டுட்டோம்னா 1 into minus 4 minus 4 minus 2. This is minus 2 into here 1 into minus 5 the minus 5. 2 2s are 4. So this is 3 into minus 3 plus 4 into which is minus 6 minus 2 into minus 9. So which is minus 9 minus 24 plus 18. So minus 9 minus 24. What is it? Minus 33. Right? 33 plus 18. Which is equal to how much? This is minus 15. Therefore delta value minus 15. இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும்? The equation ABC மாத்திருக்கு இல்லையா? del A del B del C find out பண்ணணும். இப்போ del X del Y del Z find out பண்ணக்கூடாது. சரியா? ஏன்னா நம்ம XY எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம்? ABC க்கு மாத்திட்டோம். சோ அதனால இப்போ del A del B del C find out பண்ணிட்டு ஃபைனலா ABC find out பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்? XY Z க்கு கன்வர்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? Now இப்போ பாருங்க, இந்த டெல்டா வேல்யூ எடுத்து எழுதிருக்கேன் minus 15, right? 3 equations எழுதிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி டெல்டா வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். சோ நம்ம del A del B del C ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா இந்த டேட்டா ரொம்ப அவசியம். அதனால இங்க எழுதி வச்சிருக்கேன். சரிங்களா? சோ ஆல்ரெடி நம்ம டெல்டா வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். So now the del A is equal to del A. ஏங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள். சோ ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல இந்த வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணனும். 1 2 minus 1 minus 4 2 minus 5 minus 2 1 minus 4. Second column third column அப்படி எழுதிட்டோம் இல்லையா? So which is 1 into this is minus 8 plus 5 minus into minus plus 4 into, so right, minus 8 plus 1. So this is, what is this? Minus 2 into, so in the column throw touch now minus 10 plus 2, right? So which is 1 into minus 3 plus 4 into minus 7 minus 2 into minus 8. So which is minus 3. This is 4 7s are 28 plus 16 which is equal to minus 3 minus 28. This is minus 31. Right? So this is plus 16 which is minus 15. Therefore the del A is equal to minus 15. Now del B is equal to, del B na enna பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கேன். Second column, B second variable இல்லையா? Second columnல இதை replace பண்ணணும். First column அப்படி எழுதிக்கிறோம். Secondல 1 2 minus 1. Third column அப்படி எழுதிக்கிறோம். minus 2 1 minus 4. So which is the 3 into minus 8 plus 1 minus 1 into minus 4 minus 2 minus 2 into minus 1 minus 4, right? Which is 3 into minus 7 minus 1 into minus 6 minus 2 into minus 5. So which is minus 21. So this is minus into minus plus 6. This is plus 10. So minus 21 plus 16.
so which is minus 5. Therefore, del B value is equal to minus 5. Del B is equal to minus 5. இப்போ அடுத்து del C find out பண்ணும். அடுத்து del C find out பண்ண போறோம். ஆல்ரெடி del A del B find out பண்ணிட்டோம் இல்லையா? இப்போ del C அப்படின்னா டெல்டாவில் தேர்ட் காலம் வந்து இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். மற்றதை அப்படியே எழுதிக்கிறோம். -4 2 -5. ஸோ இதுக்கு பதிலா 1 2 -1. இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. 3 into -2 plus 10. Minus into minus plus 4. Right? -1 -4. The plus 1 into -5. The -4. So which is, what is that? 3 into 8 plus 4 into -5 plus 1 into the -9. So which is, 3 8s are 24. Right? Minus 20. Which is -9. So this is 24 minus 24, 4 minus 9 is equal to the -5. Therefore, the del C is equal to -5. So, by Cramer's rule, the x is equal to, here A is equal to del A by delta. So, del A value, the -15, delta value -15 is equal to 1. The B is equal to del B by del B value -5, the delta value -15 is equal to, this is 1 by 3. C is equal to del C by delta, which is -5 by the delta is equal to, delta value -15 is equal to 1 by 3, right? So, the A is equal to 1. A நம்ம ஸ்டார்டிங்ல என்ன வச்சிருக்கோம்? 1 by x எடுத்துக்கிட்டோம். சரியா? இப்போ ABC x y z க்கு கன்வர்ட் பண்ணுவோம், ரைட்? இப்போ a equal to 1 அப்படின்னா a க்கு பதிலா 1 by x is equal to 1 எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? Therefore x is equal to 1. The b is equal to என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? 1 by 3. Right? Implies b வந்து 1 by y எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா? Therefore y is equal to 3. c is equal to 1 by 3. That implies c வந்து 1 by z is equal to 1 by 3. Therefore z is equal to 3. Therefore x is equal to 1, y equal to 3, z equal to 3. Answer. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the next problem. The question number 2 in exercise 1.4. In a competitive examination, 1 mark is awarded for every correct answer, while 1 by 4 mark is deducted for every wrong answer. A student answered 100 questions. How many questions? 100 questions and got 80 marks. How many questions did he answer correctly? எத்தனை क्वेश्चनக்கு கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணாங்க? ரைட்? क्वेश्चन வந்து ஆன்சர் பண்ணது ரைட்டா இருந்தா 1 மார்க், மிஸ்டேக்ஸா இருந்தா ராங்கா இருந்தா 1 by 4 மார்க் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? So a student answered how many questions totally? 100 questions. Right? எத்தனை மார்க் வாங்கியிருக்காரு? 80 மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்காரு. இப்போ இது வந்து முதல்ல நம்ம ஈக்குவேஷனை கிரியேட் பண்ணோம். நல்லா கவனிங்க. So right, first எழுதிங்க. Let x be the number of questions with correct answer. X னு வச்சுக்கோம். With correct answer. அதே மாதிரி let y be the number of questions with wrong answer. Right? With wrong answer y னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ ஈக்குவேஷன் கிரியேட் பண்றோம். Totally how many questions? 100 questions. சரியா? So first the x plus y is equal to 100. This is equation 1. அப்புறம் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணா எவ்வளவு மார்க்? 1 மார்க் ஒரு x. ராங்கா ஆன்சர் பண்ணா 1 by 4 மார்க் குறைச்சிடுவாங்க. ரெடியூஸ் பண்றதுனால மைனஸ் எடுத்துக்கணும். 1 by 4 y is equal to how much mark? The 80 marks. இப்போ இதை simplify பண்ணா 4x minus y the whole divided by 4 is equal to 80 இல்லையா? So which is the 4x minus y is equal to, this is 4 into 80, 320. This is equation number 2. இப்போ இருந்து delta frame பண்றோம், right? So the delta value 1 1 here 4 minus 1, right? இப்போ delta value find it பண்ணுங்க. This is minus 1 minus 4 is equal to minus 5, right?
இப்போ அடுத்து del x is equal to what? The del x is equal to what is del x means what? First column மாத்திக்கணும். The 100 320 கொண்டு வரணும். The 100 320. Here second level apply பண்ணணும் 1 minus 1. So which is minus 100 minus 320 is equal to minus 420. This is del x. இப்போ del y find out பண்ணணும். இப்போ பாருங்க the del y is equal to இந்த delta இருக்கு இல்லையா y placeல வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணும். அதாவது செகண்ட் காலம்ல ஃபர்ஸ்ட் காலம் அப்படியே எழுதிக்கிறோம். Here the 100 the 320. So which is 320 minus 400 400 which is minus 80. Del y is equal to minus 80. So by Cramer's rule. So x is equal to del x by delta. Del x is equal to minus 420 by the delta value minus 5. So which is cancel பண்ணா என்ன ஆகும் பாருங்க 1 5s are 5. This is 8 5s are 40 remaining 20. 4 5s are 20. Minus cancel, right? This is the x. The y is equal to del y by delta. The del y minus 80 by minus 5 which is the 16 times, right? So our question enna venum? How many questions with the correct answer? Therefore the number of questions with the correct answer. Number of questions with the correct answer என்ன எடுத்துட்டோம் x னு எடுத்துட்டோம் இல்லையா ஸ்டார்டிங்ல. சோ அப்ப x எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 84. The answer is 84. அது மட்டும் ஆன்சர் எடுத்ததுனா போதுமானது. சரிங்களா? இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். See the next problem. The question number 3. A chemist has one solution which is 50% acid and another solution which is 25% acid. How much each should be mixed to make 10 liters of a 40% acid solutions? Use Cramer's rule. இப்போ பாருங்க இதுல இருந்து ஈக்குவேஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டா போதுமானது, ரைட்? இப்போ x என்ன எடுத்துக்கிறோம்? Let x be the amount of 50% acid, right? Let y be the amount of the 25% acid. So totally how many liters? 10 liters. So x plus y is equal to 10. This is equation 1. Then 50%. So 50% அப்படினா the 50 by 100 into x. The y 25% இல்லையா? So the 25 by 100 into y is equal to 10 liters of the 40%. So 40 by 100. இங்க வெறுமனே 40% போடக்கூடாது. 10 liters of 40%, right? So 40 by 100. So this is the 50x by 100 plus 25y by 100 which is this is 400 by 100. 400 by 100. இப்போ பாருங்க எல்லாமே கேன்சல் பண்ணலாமா? ஒரு 0 cancel. 1 5s are 5, 2 5s are 10. So this is x by 2. 125 425 100. So plus y by 4 which is 20 cancel. This is 4. இப்போ இது வந்து பாருங்க LCM எடுத்துடலாம், right? 4 LCM எடுத்தாச்சுன்னா this is 2x plus y is equal to 4. So 2x plus y is equal to 16. This is equation number 2. Now the delta is equal to, what is that? The delta value 1 and here the 2 1. So determinant value find it பண்ணுங்க. 1 minus 2 equal to minus 1. The del x is equal to, so del x na the first column la இந்த value replace பண்ணோம். 10 16 the 1 this is 10 minus 16 is equal to minus 6. அடுத்து del y find it பண்ணோம். So the del y is equal to என்ன செய்யணும்? The second column la replace பண்ணோம். First column எழுதிட்டு இங்க 10 16 கொண்டு வரணும் இல்லையா? The 16 minus 20 is equal to the minus 4, right? So பாருங்க by Cramer's rule
the Cramer's rule, the x is equal to del x by delta. Del x value minus 6. Delta value minus 1 is equal to 6. The y is equal to the del y by delta. So del y value, this is minus 4. Delta value minus 1 equal to 4. Therefore, the x is equal to, what is that? 6. The y is equal to 4. But x is the amount of 50% acid is equal to the 6 liters, right? The amount of 25% acid is equal to 4 liters. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the next problem. Fourth question in exercise 1.4. A fish tank can be filled in 10 minutes using both pumps A and B simultaneously. However, pump B can pump water in or out at the same rate. If pump B is inadvertently run in reverse, then the tank will be filled in 30 minutes. How long would it take each pump to fill the tank by itself? Use Cramer's rule to solve the problem. பாருங்க, first question எப்படி deal பண்ணனும் பாருங்க. Let the pump A can fill the tank in X minutes. In X minutes. Let the pump B can fill the tank in the Y minutes. In the Y minutes எடுத்துக்கிறோம், right? இப்போ என்ன செய்யறோம்னா இத 1 minutes மாத்தி சம் ஸ்டார்ட் பண்றோம். பாருங்க, இதேதான் சேம். Let the pump A can fill the tank in 1 minutes, right? In 1 minutes, 1 by x plus 1 by y is equal to the 1 by 10. This is equation 1. Let the pump B can fill the tank in 1 minute. In 1 minute மாத்தும்போது, so 1 by x, this is minus 1 by y is equal to 1 by 30. This is equation 2. ஏன் B பம்புக்கு மட்டும் minus 1 by y போட்டிருக்கேன்? கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கு. The pump B advertently run in reverse அப்படின்னு கொடுத்திருக்கு. Reverse கொடுத்ததுனால this is minus 1 by y ன்னு இருக்கு, right? இப்போ let the 1 by x is equal to A, the 1 by y is equal to B. So the A plus B is equal to 1 by 10. The A minus B is equal to 1 by 30. Therefore, the delta is equal to, what is that? 1 minus 1, which is the minus 1 is equal to minus 2. Now, the del A is equal to, del A na first column மட்டும் replace பண்ணுவோம் இல்லையா? The 1 by 10, the 1 by 30. This is 1 minus 1. So, which is minus 1 by 10 minus 1 by 30. So, which is 30 LCM எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? So, minus 3 minus 1 minus 4 by 30. This is minus 2 by the 15, right? So, the delta A is equal to minus 2 by 15. The del B is equal to B in ஒரு second column replace பண்ணுவோம். The 1. Here 1 minus 1. I mean 1 minus 1 க்கு பதிலா என்ன எழுதணும்? 1 by 10, 1 by 30. 1 by 10, 1 by 30. So which is the 1 by 30 minus 1 by 10. This is 30 LCM எடுத்தாச்சுன்னா 1 minus 3 is equal to minus 2 by 30. Right? So cancel பண்ணா minus 1 by 15. So this is del B value. So by Cramer's rule. So the A is equal to del A by delta. The del A value minus 2 by 15 by the delta value minus 2. So which is minus 2 by 15 into minus 1 by 2. 2 cancel plus 1 by 15. B is equal to the del B by delta.
is equal to del B value minus 1 by 15 by delta value minus 2. So minus 1 by 15 into minus 1 by 2 is equal to 1 by 30. Right? So A value, B value கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, அது XY க்கு மாத்தணும். Right? The A is equal to what is that? 1 by 15. நம்ம A என்ன எடுத்துருக்கோம்? 1 by X is equal to 1 by 15. Therefore X is equal to 15. B is equal to 1 by 30, which implies B வந்து 1 by Y இல்லையா? So 1 by 30. Therefore Y is equal to 30. Am I right? So X அப்படிங்கிறது Y ங்கிறது என்ன பாருங்க. So therefore the pump A can fill the tank in 15 minutes. In 15 minutes. The pump B can fill the tank in the 30 minutes. In the 30 minutes. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the next question, fifth question. The question number 5 in exercise 1.4. This is very important wordings problem in 5 mark part. A family of 3 people went out for dinner in a restaurant. The cost of 2 dosai, 3 idlis and 2 vadais is rupees 150. The cost of 2 dosai, 2 idlis and 4 vadais is rupees 200. The cost of 5 dosai, 4 idlis and 2 vadais is rupees 250. Their family has 350 in hand and they ate 3 dosai and 6 idlis and 6 vadais. Will they able to manage to pay the bill within the amount they had? Right? How much they had? 350 rupees. 350 rupees they had. Right? பாருங்க. So எல்லாமே the டிஃபன் ஐட்டமா இருக்கு பாருங்க. தோசை, இட்லி, வடை. Right? So ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான क्वेश्चन இல்லையா? எல்லாம் சாப்பாடுற விஷயமா கொடுத்திருக்கு. சந்தோஷமா கணக்கு போடுவோம். சரிங்களா? இப்போ பாருங்க ஈக்குவேஷன் எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு பாருங்க. The solution first நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்? Let x be the cost of 1 dosai. Right? Let y be the cost of 1 idlis. Right? Let z be the cost of 1 vadai. Right? இப்படி எடுத்துக்கணும். தோசை, இட்லி, வடை. Right? So இதெல்லாம் சாப்பிட போறாங்க. 3 people சாப்பிட போறாங்க. அந்த 3 people தான் X, Y, Z. Right? 3 rupees, 350 rupees கையில வச்சிருக்காங்க in hand. But அவங்க சாப்பிடுற 3 தோசை, 6 இட்லிஸ் and 6 வடை. Right? So இதோட பில்லு அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியுமா 350 வச்சுக்கிட்டு அப்படிங்கறதா क्वेश्चन. Right? பாப்போம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்கு? The cost of 2 தோசை 2x, 3 idlis 3y, right? And 2 vadais plus 2z is equal to how much? The rupees 150. This is equation 1. So the second one, 2 dosai. So 2x plus 2 idlis 2y and 4 vadais plus 4z is equal to how much? The rupees 200. This is equation 2. Then the cost of 5 dosai, the 5x, 4 idlis, 4y and 2 vadais plus 2z is equal to 250. This is equation 3. Right? So, the delta is equal to the 2, 3, 2, the 2, 2, 4, the 5, 4, 2. Right? So, which is 2 into 2 2s are 4. Right? 4 4s are 16 minus 3 into, right? 2 2s are 4. 5 4s are the 20. The column in the row 2 2s are 4, 5 4s are 20. Plus 2 into, this is 2 4s are 8, 5 2s are 10. So which is 2 into minus 12, minus 3 into minus 16, plus 2 into minus 2. So which is minus 24. This is 48 minus 4. This is, which is minus 24 plus 48. The 24 minus the 4 is equal to the 20. This is delta value. Now,
the del x is equal to, del x அப்படினா என்ன பண்ணனும், first column replace பண்ணனும். The 150, the 200, the 250, then 3, 2, 4, 2, 4, 2, right? So which is equal to the 150 into, so in the column row attach now 2 2s are 4, 4 4s are 16, minus 3 into, this is 200 into 2, the 400, right? Minus 250 into 4, the 1000, minus 1000, right? 1000, not 100, 1000, right? So plus 2 into, so which is the 2 into 4, 800 minus, this is 500. So which is equal to, so 150 into, this is 4 minus 16, minus 12, minus 3 into, which is minus 600, right? Plus 2 into, this is 300. So which is 150 into, this is, so 15 into 12 what? 5 2s are 10, remaining 1. 1 2s are 2, 2 plus 1 3, 5 1s are 5, 1 1s are 1. So this is minus 180, right? And this 0. So 1800, minus minus plus 3 6 are, this is 80, 2 zeros, right? Plus this is 600. So this is cancelled. So remaining the 600. Del x is equal to 600. இப்போ del y கண்டுபிடிக்கணும். So the del y is equal to, பாருங்க del y என்ன பண்ணணும், second column replace பண்றோம். 2 2 5. This is 150, 200, the 250. Here 2 4 2. So which is 2 into the 400 minus 250 into 4, the 1000 minus 150 into this column row avoid பண்ணிடணும் இல்லையா, 2 2s are 4, 5 4s are 20. So which is plus 2 into this column row, 2 into 250, 500 minus 5 2s are 10, this is 1000, right? So which is 2 into, this is minus 600, minus 150 into, this is minus 16, plus 2 into, this is minus 500. So this is equal to, so which is 2 into minus 6, 12, so 1200. So this is minus into minus, plus 15 into 16, 240, and this 0. So 2400 plus into minus minus 2 into 500, 1000, right? So which is 1200 minus 1000 is equal to, this is the 200. Therefore the del y is equal to 200. Now the del z is equal to, del z na third column replace பண்ணனும். First ரெண்டு அப்படியே எழுதிக்கணும். 2 2 5 3 2 4, the 150, the 200, the 250, right? So which is equal to the 2 into 250, the 500 minus, this is 4 2s are 800, minus 3 into, in the column row it is 2 into 250, the 500 minus 5 2s are 10,000, right? Plus the 150 into this column, this row should avoid, 2 4s are 8, minus 5 2s are 10, 2 into, this is minus 300, minus 3 into, this is minus 500, plus 150 into minus 2, which is the minus 600, right? Plus this is 5 3s are 15, the 1500 minus the 300 is the minus 600 plus 1500, this is 900, so minus 300, so which is the 600, this is del z. So by Cramer's rule, so which is the x is equal to del x by delta, the del x value, the 600, am I right? By delta value, the 20, which is 0 0 cancel, this is 30. The y is equal to, right? The y is equal to del y by delta, which is del y value, the 200 by 20. So 0 0 cancel, this is 10 times, right? So the z is equal to the del z by delta, del z value 600 by 20 is equal to, this is 30. Therefore the x is equal to, what is the 30? The y is equal to 10, the z is equal to 30, right?
So X means what? The cost of one dosai. Therefore, the cost of one dosai is equal to rupees 30. The cost of one idli, right, is equal to rupees 10. The cost of one vadai is equal to rupees 30. Right. Now, what is the concept? The family had rupees 350 in hand, which is given in question. Am I right? So, the family had rupees 350 in hand. சரியா? So, அவங்க என்னென்ன சாப்பிட்டாங்க? They ate, right, 3 dosai, 6 idli, 6 vadai is equal to, அப்ப எவ்வளவு பேமெண்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 3, the x means what? 30 plus 6 into the y means what? 10 plus 6 into z means what? That's 30, which is equal to 3 3s are 9, so 90. This is 60 plus 6 3s are 18, 180. So which is 90 plus 60, the 150 plus 180. This is 0. 5 plus 8, 30, remaining 1. So rupees 330. Right? 330. So they have rupees 350. Okay, so bill amount. Therefore the bill amount எவ்வளவு வந்திருக்கு is equal to rupees 330. Right? So கவனிங்க, the family had rupees 350. அவங்க சாப்பிட்ட bill amount எவ்வளவு வந்திருக்கு 330. அப்ப 350 வச்சிருக்காங்க, 330 பே பண்ண முடியலையா? So they will able to manage to pay the bill. Right? So this is the solution. புரியுதுங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா எழுதுங்க, உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.